віримо в те, що війни не буде потужної проти України і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. В эти минуты Россия проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. О ней рано утром объявил Владимир Путин в обращении к россиянам. Early this morning, Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. And once again, in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. And in these dark hours, the European Union and its people stand by Ukraine and its people. Я никогда не думала, что такое может быть. Я никогда не думала, что это действительно случится в этой жизни. Мы писали стихи про войну. Я сама режиссер, хореограф, педагог в свое время. Мы учили историю, но никогда не думали, что это будет на нашей земле. Это смотрели, вот буквально полчаса назад же это смотрели, страшно, я же говорю, очень, на самом деле это страшно. Потому что жалко людей, которые там живут, жалко всех этих солдат, всех очень жалко. У самого там родственники живут, как бы тоже связи нет никакой, поэтому они тоже переживают, боятся. Я думаю, это все закончится очень быстро, это началось. Ну, правильно то, что президент принял такое правильное решение. Именно в целях безопасности нашей страны и нашего народа, который находится там на Донбассе. То есть это чисто, вот правильно говорят, оборонительное, а не наступательное действие. Проснулась, папа подошел, сказал, что началась война. Грубо говоря, но чувство, конечно, не очень, потому что, сами понимаете. Да в целом, наверное, жителям не только России, но и Украины. Хочется, чтобы все были здоровы, живы, чтобы не было войны. I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Нет войне! Войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. З них 10 офіцерів,
Поранено 316. We woke up in Kiev this morning having spent a night in a bomb raid shelter under our office, something that most people in Kiev had done the same. Everyone, I think, has now seen those pictures of families with little kids on picnic blankets in the metro stations trying to distract their kids from the kind of awfulness of the situation, getting used to the sounds of those sirens. It is a totally new reality for Ukrainians who I don't think expected this ever to come this far. All these months of tensions with Vladimir Putin bringing his troops to the border, most people had convinced themselves that this was a bluff, and they just didn't want to believe that he was actually willing to go through with it all. Да вы что, не то слово, страшно, больно, вы что, обидно. Какие разрушения людям, всей нашей державе. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. I'm from Kiev. I traveled with my family to Western Ukraine just for vacation when it happened. So we decided yesterday that we want to leave the country because it's not clear what will be happening. I have a lot of my relatives in Kiev who are sitting in the bomb shelters right now because there is a bombing everywhere and people are afraid and scared. Я поставлю данный проект резолюции на голосование. Прошу голосующих за проект резолюции, содержащийся в документе С-2022-155, поднять руку. Кто против? Кто воздержался? Результаты голосования следующие. 11 голосов за, 1 голос против, 3 воздержалось. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета Безопасности. Colleagues, not surprisingly, Russia exercised its veto power today in an effort to protect Russia's premeditated, unprovoked, unjustified, and unconscionable war in Ukraine. The resolution has not been adopted only because of the single veto of the permanent member of this council who is perpetrating that conflict. Russia claims that its invasion of Ukraine is in self-defense. This is absurd. Так. Какая жесть. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло, прямое попадание в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младший увели спасатели куда-то, я его сейчас разыскиваю. The Ukrainian military, their staffs are still working. It's an organized resistance, and that's not good. That's not good at all for the Russian strategic plans to take over Ukraine and rewrite their constitution, rewrite everything, because if there's continued and maybe even successful
organized resistance, that will raise the morale of the Ukrainian soldiers and population, and it will be harder for Russia to operate. And actually, if it drags on, it could be a war of attrition that Russia can actually, in the end, lose. Yeah, Khmelnytsky, and people are nervous. You won't really sleep on alert. There is a military airbase nearby, military warehouses that have been striked during the past couple of days. A lot of internal displaced people from Kyiv and other parts of Ukraine arrive here in Khmelnytsky, about a 3-hour drive to Romania. But again, also people who live here are very much nervous, and they're trying to consider a plan out of Ukraine, as tens of thousands already have left the country. Let's go, let's go, let's go. I decided to go to Poland. I have some friends over there, and then to Turkey, as it's literally almost impossible to find a home and to stay in Kyiv. It wasn't possible, and he's very scared. My message will be very short, that it can happen with you in every home in Europe, because nobody knows what Putin wants and where he will finish. We will not surrender. We will not capitulate. We will not give up a single inch of our territory. This is not the goal of our fight. Это была ракета, ударила по ГСМ либо РСМ нефтебазе. То есть, горит вот так с ночи, бабахнуло хорошо, то есть освещение было, очень сильно хорошее с окна, то есть, мне это было, то есть, для меня жена лежала, теща, они аж сдрынулись, есть шибки у нас с окна повылетали. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. It is an attempt to leverage Russia's nuclear arsenal and probably to put pressure on Vladimir Zelensky and the president of Ukraine and the delegation that is, as far as I understand as of now, conducts negotiations with the Russian delegation on the border of Belarus and Ukraine. I'm also standing with Ukrainian nation in support, but I'm also afraid that this will be just start of something bigger in Europe and in the world. Ich protestiere gegen diesen Krieg, den Putin angezettelt hat, und bin überwältigt davon, wie viele Leute hier gerade auf der Straße sind und wie viele hier zusammenkommen.
estamos muy preocupados por nuestras familias, amigos, por el país en general, porque nuestro vecino ya ves que no respeta nuestra independencia ni... Y es muy duro cuando ves a los familiares que están allí, que te están llamando y están llorando, pidiendo ayuda y no podemos hacer absolutamente nada. Y Europa no está ayudando. Myślę, że to muszą wszystkie sankcje zwiększyć nawet, żeby zawadzić trzeciej światowej walce. Je to strašně těžké, protože ten blázen má jaderné zbraně, že o tom se nebavme. Porque no me parece bien, Putin está matando a mi gente, a mi familia, a mis amigos, fuera de Ucrania. No puede estar en Ucrania, no está salvando a nadie, no lo necesitamos ahí. Es un asesino, debe irse fuera. Si quiere asesinar, que asesine a su gente, no a nosotros. Russia and Ukraine to hold peace talks as Vladimir Putin's war rages on. Negotiators for the two countries are due to meet today while the battle for control of Ukraine's biggest cities continues. И боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столицы свои. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Там стал мужчина. Освещать будете, да, это все события? Ну, естественно, конечно. У нас там сколько? Well, the prospect of Western sanctions against Russia are already taking a toll on the country's currency. The ruble has plunged to a record low, dropping by almost a third against the US dollar. Russians have been scrambling to withdraw money from banks, with long queues forming at cash machines. The European Union is to finance the purchase and delivery of weapons and equipment to Ukraine for the first time. You know that this €500 million of euros will be devoted to provide defensive arms, but high-caliber arms, anti-tanks, all kind of equipment in order to repel the aggression. And member states have to provide these arms, and we have to coordinate with what they are doing and what we can do additionally with these resources. The fight is fierce. Kiev is resisting. Kharkov is resisting, Mariupol is resisting, and Russia is paying a high toll on number of casualties. But we have to provide ammunition, we have to provide high-caliber guns and anti-tank equipments. Не можна дивитися, блядь. Терор направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так само, як і на Харків. Тому оборона столиці сьогодні – це ключовий пріоритет для держави.
В усіх містах Україна повинна зробити усе можливе, щоб зупинити ворога. Але Київ – це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ – це серце нашої країни. І воно має битися. І воно буде битися, щоб перемогло життя. Давай далі. The Russian Federation. Российской You have the Федерации, floor, пожалуйста, ваше Excellency. превосходительство, вам слово. Уважаемые дамы и господа, надеялся, что после двухлетнего перерыва смогу принять личное участие в работе Совета ООН по правам человека. Однако вынужден обратиться к вам в видеоформате. Если оно пока не встает, мы все быстренько будем подавать. Да. Дуже тривожно народжувати, на жаль, в такі часи. Але дякую велике, низький поклін лікарям, які допомогли народитись дитинці в таких умовах. Віримо, що все буде гаразд. Що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! I am well aware that these sanctions will come at a cost for our economy too. I know this, and I want to speak honestly to the people of Europe. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honourable members. This is our principle. Freedom is priceless. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву. Тривали бої в Бучі, Гостомелі. Ми готуємось і будемо обороняти наше місто. Для москаликів міні-могил. Одноразовий. Така от штучка. Да я ж понял. Собственно, то, что вы здесь видите, это попытки людей самоорганизоваться и не пустить эту мразь на нашу землю. Ибо отступать нам некуда, бежать нам некуда, и мы не собираемся этого делать. Мы устали бояться, поэтому мы их ждем, но мы ждем их не с цветами. I came from Kiev today this morning, and I took my decision to come here
fast. Mother of my husband, she's from Belarus. Father from Russia. We have everywhere relatives. When sister of she's calling from Belarus and she's saying they taking our son who's 22 years old to army to go to Ukraine and to kill you. How we can how is possible in 21st century? We didn't believe that it's possible because I heard about war only from my grandma.